طبعا الهازاردس ويست definition. شنو الهازاردس ويست؟ المخلفات الصلبة is an inevitable result of modern life, or it is any uncontrolled chemical or other material that is capable of producing adverse health effect. This effect can be caused directly through contact, ingestion, or inhalation of toxicants, or indirectly from fire, explosion, or from secondary effect. طبعا هذا التعريف اللي هو المطلوب من عندكم. The scope of a problem طبعا هو يعني بس مجرد عليه اوكي الهازاردس ويست. طبعا about 6 billion tons of waste are produced in the United States. طبعا ما عندنا احنا داتا بالعراق each year, and about 250 million tons are classed as hazardous. Of that 250 tons من هاي 250 مليون طن, over 6% is industrial waste, and over 90% of the is agricultural and mining waste. They accounted for municipal and utility waste. Well, these figures exclude طبعا high scope, exclude الهاي ليفل راديو اكتيف ويست. طبعا معلومات للدول خاصه الدول الكبرى ما تعطي معلومات واضحه عن هذا الموضوع. And contaminated waste burned in huge pits or in bare drums and allowing their content to move through the soil to reach the surface of groundwater supplies, and acquired contamination can travel miles from the point of the original pollution to reach rivers, streams, and lakes where the living organism via biota can serve as a route of exposure to humans through the food chain. يعني انه هاي شلون هاي الهازاردس ويست شلون راح تنتقل للانسان والحياه يعني الكائنات الحيه الاخرى. طرق نقلها الى المياه، الى البحيرات، الى البحار، هذه المخلفات الصلبه. طبعا تاثير الصحي لها. The target organs and the ultimate effect can differ depending on whether the exposure is through groundwater, surface water, air, or direct contact. Other variables affecting the dose are specific substances involved and whether they are mixed with the other chemicals that can alter their usual characteristics, and persistence and stability of chemicals. طبعا several investigations have documented a variety of symptoms of ill health in exposed person with low-level chemical exposure, including low birth weight, cardiac anomalies, headache, fatigue, and consultation of neurobehavioral problems. فلذلك الphysician must be very detailed in his clinical evaluation to understand and clarify these vague complaints. He must be able to relate clinical symptoms and signs to those of chemical received, which must include concentration of materials, the time over which the concentration was received, the route of absorption, where finally the physician must also understand خلي يكون بالعلم انه an association in time or place between putative toxic materials هاي المؤذية and the human health effect is not enough to establish causation. كل هاي ايضا يعني تعطي علاقه مباشره ما يتعلق بالهيلث ايفكت. اللي يهمنا البايو ماركرز. طبعا هذا very important. شنو البايو ماركرز؟ These biological indicators of chemical exposure have been termed biomarkers, and there are 3 types of biomarkers. ممكن نسوي يعني خطوات للدياجنوسيس خاصة ما يتعرض للenvironmental exposure للهازاردس الموجود بالenvironment. لازم تعرف شنو هاي types of biomarkers. أولاً biomarker of exposure is one that measures an exogenous substances, أو it is metabolite, or the product of reaction between the substances of that substance and the organism. For example, lead exposure, تعرض للرصاص, can lead to an internal dose.
blood lead level. يعني شنو هسه واحد خلي يقول شنو البايو ماركر اكسبوجر؟ انت تريد تعرف انه هذا الانسان معرض للتسمم بالرصاص او لا، فاكيد راح تسوي؟ راح تقيس البلد ليد ليفل مالته، وبالتالي راح تعرف الاكسبوجر. يعني اذا مثلا مور ذان 5 او مور ذان 10 مايكروغرام بير لتر، فانه هذا معرض او متعرض للليد بويزنينج. هذا يسموه بايو ماركر اوف اكسبوجر. انت تقيس الماده وانه تعرف انه هذا الانسان متعرض للماده هاي السامه او اور نوت، فيسموها بايو ماركر اوف اكسبوجر. A biomarker of effect. شنو biomarker of effect? As an alteration within the organism that can recognize as an established or potential impairment of disease. انت من قصه البلد ليد ليفل تريد تشوف انه هذا صار تاثير على هيومن اور نوت. فراح بالحاله شنو؟ مثلا ليد ليفل ان بون مارو سيلز، شو يسوي لنا اذا موجود الليد الرصاص بالمونورو؟ يسوي لنا انهبيشن اوف جاما امينوليفيك اسيد ديهيدروجينيز، وبالتالي alter structure function و accumulation of zinc protoporphyrin and finally clinical disease. راح يطلع لنا الانيميا development of abnormalities، راح يطلع لنا الايفكت او الديزيز. فهذا شو نسميه بايو ماركر اوف ايفكت، تقيس التاثير هذه الماده المعرضه. النوع الثالث هو بايو ماركر اوف سسبتبيليتي. نريد نشوف القابليه هذا الهيومن is a measure of the organism ability to respond to an exposure to an exogenous substance. نشوف مدى استجابته لهذه الهازاردز ماتيريال، فنسميه بايو ماركر اوف susceptibility. هاي مهمه طبعا لدني. ايضا الهازاردس ويست مانجمنت مهم جدا، يعني بس التايبس ولازم تعرفون شنو هاي المانجمنت. اكسكيفيشن. شنو الاكسكيفيشن؟ طمر هاي المواد الصلبه في الارض نخليها على شكل مثل حفر ونطموها، او على شكل مثل حاويات وتطم تحت الارض. اوكي، هذه يسموها اكسكيفيشن. طبعا هذه العمليه very costly and even higher expenses are incurred to develop and provide long-term maintenance of the landfill that themselves. وبالتالي يعني من مساوئها انه can begin to leak، وبالتالي in addition finding area where new landfill can be established is a major problem. يعني ايضا تعال مره ثانيه القى اماكن اخرى للطمر. هذه من مساوئ الاكسكيفيشن. طبعا هاي حاليا موجوده بالعراق. النوع الثاني انسنريشن، الحرق. طبعا هاي لها يعني side effect has been used at a number of sites, but the contaminated material must be excavated and transported to the incinerator, or incinerator must be erected at the site. Both are expensive مكلفة, and there have been many concern about air pollution, so إن تلوث الهواء resulting from incinerators that are not optimally maintained. وعندنا طريقة أخرى اللي هي Bioremediation. طبعا هاي طريقة حديثة جدا ومعمول بها بالدول الغربية الكبرى. زين، هاي شنو؟ Bioremediation is highly successful with the contamination being decreased at some site by 75%, and this method involves the use of organism يستخدمون نوع من البكتيريا to convert bioavailable hazardous substances to less toxic or more easily handled byproducts. The organism can either be natural or genetically modified، أما يصنعوها بالمختبرات أو هي طبيعية. And these microorganisms, which naturally present in soils, affect the fate and transport of virtually all kinds of toxic substances and consuming fuel toxic compound and transforming them into the carbon dioxide. And the rate of that transformation could be greatly increased by addition of nutrients. طبعا زي كفاءة الأورجانيزم مايكروورجانيزم نضيف لها addition of nutrients. طبعا هاي طريقة حديثة جدا بس موجودة بالدول الكبرى، ما عندنا هاي الطريقة. عندنا طريقة أخرى اللي هي
البايروليسيس. شنو هاي البايروليسيس؟ مرة تيار كهربائي thermal chemical decomposition induced in organic material by heat and the absence of oxygen converted it to the gas and carbon. مرة تيار كهربائي بالتالي يسخن هاي المواد وعدم وجود الأكسجين convert it to the gas and carbon، يعني تتحول إلى مواد less toxic يسموها pyrolysis. طبعا هاي البايوماركرز مهمة، والتايب اوف hazardous waste مانجمنت مهمة أيضا. عندنا الهيلث كير ويست، المخلفات الموجودة في المستشفيات. شنو هاي أنواع المخلفات الموجودة في المستشفيات؟ أولا infectious waste اللي هي waste contaminated with the blood and other bodily fluids, for example from discarded diagnostic samples, cultures and stocks of infection agents, from laboratory work, for example waste from autopsies on infected animals from laboratories, or waste from patients in isolation ward, and equipment, for example swabs, bandages and disposable medical devices. عندنا pathological waste مثل ايش؟ human tissues, organs or fluid body parts and contaminated animal carcasses, charred syringe, needle, disposable plates. الchemicals مثل ايش؟ for example solvent used for laboratory preparation, disinfection or disinfectant, and heavy metals containing in medical devices, for example mercury, زئبق and broken thermometers، يعني خاصة أجهزة الضغط أو أي مادة أو أي ديفايس موجود فيها الميركوري الزئبق، and batteries. الفارماسيوتيكالز مثل ايش؟ expired, unused and contaminated drugs and vaccines. Genotoxics, highly hazardous, mutagenic, teratogenic or carcinogenic, such as cytotoxic drugs used in cancer treatment and their metabolites. And the radioactive waste موجودة أيضا, such as product contaminated by radionuclides, including radioactive diagnostic material or radiotherapeutic materials. وعندنا non hazardous or general waste أكيد, يعني non hazardous or general waste that does not pose any particular biological, chemical, radioactive or physical hazard. يعني الويست العامة، يعني الأكل ما أكل الشغلات الأخرى الموجودة داخل المستشفى. طبعا أكيد هنا العنوان مو موجود، بس هو شلون يعني تلافى هذا الموضوع، تريتمنت مال هاي الشغله، او شلون يصير التنسيق داخل المستشفى. يعني باعتبار مثلا اكو بيكم يسمون مناصب اداريه داخل المستشفيات، اكيد طبعا يحتاج الى بيلدينج اند كومبرهنسيف سيستم. هذا بس للمعلومه، يعني للقرايه وللاطلاع. يعني فديرات تدشين نظام شامل، ويحددون مسؤوليات كل الاشخاص في المستشفى، المصادر الموجوده، وكيفيه الهاندلنج اند ديسبوزل. طبعا هاي long term process sustained by gradual improvement. اكيد rising awareness يعني of the risk related to healthcare waste and of safe practices. اكيد زياده الوعي مع مخاطر هذه المخلفات الصحيه وشلون تناولها بطرق سليمه. selecting safe and environmentally friendly management options، عشان كيفيه اختيار
العلاج لهذه المواد بصوره يعني تكون صديقه للبيئه to protect people from hazardous when collecting handling, storing, transporting, treating or disposing of waste. طبعا اكيد government commitment and support is needed. دعم الحكومه اكيد موجود for universal long-term improvement. Also immediate action can be taken locally. اكيد كل ما الاداره الموجوده بالمستشفى اكيد تاخذ هذا بالحسبان، تاخذ action can be taken locally. هاي بس للاطلاع. عندنا هاي المواضيع المهمه. طبعا انت داخل المستشفى اكو اماكن مخصصه او حسب النوع الهازاردس الموجود والحاويات مالته. فاحنا يعني هذا من منظمه الصحه العالميه هذا التوجيه انه اذا الحاويه البلاك بين شنو نخلي بيها؟ اكيد نخلي بيها هاي الشغلات البيبر يعني الجنرال ويست، الويست ديسبوزل يعني الغذاء، الكيتشن ويست، فود. اوكي صوره واضحه كلش. هاي ما يتعلق اذا كانت البلاك بن. الانفكشيوس ويست والباثولوجيكال ويست طبعا الحاويه مالتها صفراء يلو بن. طبعا كلها من توجيهات منظمه الصحه العالميه موجوده ايضا بالمستشفيات. انفكشيوس ويست، باثولوجيكال ويست، هاي بالحاويه الصفراء. طبعا انفكشيوس ويست والباثولوجيكال ويست معروفه زين. الباندجز، الدريسنج، التيشوز، solid contaminated gowns، اي شيء اللي يعتبر من infectious waste والباثولوجيكال waste. عندنا البلو بن شو نخلي بيها؟ نخلي بيها الشارب and disposal waste. هاي موضوع واضحه كلش بالصوره. يعني السرنجز، الجلوفز، اي شيء يعتبر شارب and disposal waste خليها بالبلو بن. هنا أنا في المجمل باي تشارت على الهيلث كير ويست. فشوف بدنا نشوف انه النون انفكشيوس ويست يمثل حوالي 85% موجوده داخل المستشفيات. الراديو اكتيف سيركتيك اند هيفي ميتالز 1%، الشارب ايضا 1%، الكيميكال اند فارماسيوتيكال ويست 3%، وعندنا الباثولوجيكال اند انفكشيوس ويست كام بيرسنت. المهم هسه صار عندكم واضح انه الشغلات المهمه للمحاضره هي البايو ماركرز، عندنا الهازاردس ويست مانجمنت، وعندنا التايبس اوف هيلث كير ويست. من ضمنها هذا الالوان، هاي طبعا مهمه جدا ايضا. هاي الشغله المهمه بالمحاضره. Any questions؟ Any question؟ سمعوني؟ المهم هاي المحاضره عين مهمه، اخر محاضره مهمه ان شاء الله. زين هاي اللي قلت لكم عليها هي داخله بالامتحان، وان شاء الله هسه انشرها على الستريم ان شاء الله. زين شلونكم انتم بالامتحانات مال ميد بالشفهي؟ عندكم استفسار؟ عندكم ملاحظه؟ ماكو استفسار يعني، حتى اذا اكو مشكله اكو ملاحظه حتى نحل لكم اياها. اي هذا قلت لكم يعني، لا ملاحظات قلت لكم اياها هي البايو ماركرز، الهازارد ويست مانجمنت، اوكي، والهيلث كير ويست اللي هي هاي الالوان
شو تخلي بيها البلاك بين او اليلو بين او البلو بين. اوكي، يلا يعني شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.